students, welcome to the physics classes. This is Raziha. As all of us know, the best way to score more in examination is to solve previous year question papers or to solve the model question papers. So here we will be solving few model question papers, and these question papers you can download from the PUE website. So I am going to solve the first model question paper today. So as I said, we will be solving the first model question paper today. So here in the first model question paper, we will be going through the instruction first, which you already know, just a reminder. So the question paper consists of part A, part B, similarly like that. So all parts are compulsory, and answers without relevant diagram, figure, circuit wherever necessary will not carry any marks. So it is must, you must draw a proper circuit diagram or figure, whatever is necessary for the derivation or for the answer. So ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿದೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will not get complete marks. And direct answers to numerical problems without detailed solution will not carry any marks. See, few students, what they do is they just skip the formula and they do the solving correctly. So ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ marks allot ಆಗಲ್ಲ. They will not give you marks. So you have to put the proper formula, and at the end you have to put proper SI units. Okay. So here coming to the part A, which carries 1 mark questions. So idralli 10 questions irutte, you have to answer all the questions. So the first question is, what is the electrostatic shielding? Alright. So ಈ electrostatic shielding ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ protecting a certain region of space or object from the influence of external electric field. So especially suppose this is a object, so idralli ee area na if you are protecting from the external influence of external electric field, it is called as the electrostatic shielding. So it is defined as the phenomena of protecting certain region of space or objects from the influence of external electric field. And even external electric charges. So ee phenomena we call as electrostatic shielding. Now let's see the second question. A wire of resistivity rho is stretched to 3 times its length. What will be its new resistivity? So they are asking if the resistivity of the wire is rho and its length is stretched 3 times. What is its resistivity value? So the resistivity remains same because resistivity does not depend upon the length of the material. To material to material resistivity vary ಆಗುತ್ತೆ, but length change ಮಾಡಿದಾಗ resistivity does not vary. So the answer is it remains same. Next, mention the SI unit of magnetic moment, and the SI unit of magnetic moment is ampere per meter square. Next, the fourth question is, state Gauss law in magnetism. See, Gauss laws are
two in your syllabus. ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅನಾದರ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಗಾಸ್ ಲಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಅನಾದರ್ ಲಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾನ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. So magnetism related law is the net magnetic flux through any closed surface is zero. So if they are asking the law related to the electrostatics, we say that this one, the net electric flux is nothing but q by epsilon naught time, that is 1 by epsilon naught times the total charge. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದವರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲಾ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನೌ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೇಮ್ ದ ಲಾ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇನ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ the polarity of induced EMF can be given by the Lenz law. So the Lenz law states that the polarity of induced EMF is such that it opposes the EMF which produced it. Okay, so Lenz law in the we can say about the polarity of induced EMF. Next question, name the physical quantity which remains same for microwaves of wavelength 1 mm and UV radiation of 160 nanometer in vacuum. See, here they have given the wavelengths 1 mm and UV is 160 nanometer wavelength ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a concave lens of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65. what is the nature of the lens? See, ಈ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮರ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಈ ಥರ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, if a concave lens of refractive index 1.5 is immersed in a medium of refractive index 1.65, the nature of the lens will be convex. ಅಂದರೆ converging lens ತರ behave ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ concave lens. The next question is, how does the stopping potential of a photosensitive material vary with intensity of incident radiation? So ಈ intensity of radiation ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಒಂದು, ಬೋರ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಬೋರ್ಸ್ ಆಟಮ್ fails Bohr's theory fails to explain the line structure of spectral lines. Then it is also unable to explain the relative intensity of spectral lines, and this does not give any indication regarding the arrangements and distribution of electrons in an atom. So ishtu bariyo necessity illa, since they have asked this question for 1 mark. 1 mark ಗೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ any one ಬರೆದ್ರು it is enough. Next, 10th question, write the relationship between radius of the nuclei and its mass number. So the radius of the nuclei is r is equal to r naught a power 1 by 3. This relationship you have to write. Next, coming on to the part B, 8 questions ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. You have to answer any 5 and each carry how many marks? Each carry 2 marks. So the 11th question in this part is
state and explain Coulomb's law. So here first you are required to write the statement of the Coulomb's law. It states that the force of attraction and repulsion, so the force of attraction and repulsion between two stationary electric charges, okay, is directly proportional to the product of the charges. Example, Q1 and Q2 are the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. The product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. So if F idanna neevu in terms of words baribeku. So if F is the force, so ee force enak proportional agide, it is directly proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. So to remove this proportionality sign, you have to explain where F represent force, Q1 and Q2 are the two charges, and R is the distance between the two charges. Okay, so like this is Q1, this is Q2, the distance between them is R. Alright, so here this F, to remove this proportionality sign, I will introduce a constant Q1 Q2 divided by R square, where K value depends upon the nature of the medium separating the two charges. So and here the value of K is equal to 9 into 10 to the power of 9. So this can also be written as F is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, and this epsilon naught is called the permittivity of the free space, and its value is 8.854 into 10 to the power of minus 12 Coulomb square per Newton per meter square. So all these things you have to explain if they ask state and explain Coulomb's law. Next question is, write the relationship between electric field and potential. A point charge plus Q is placed at O as shown in figure. Is the potential difference VA, VA minus VB, positive, negative or 0? So two questions ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಒಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ ಇಸ್ E is equal to minus dV by dr, or you can also write magnitude of E is equal to dV by dr. And they are asking, so ಈ VA minus VB ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ more. Okay, so the relationship V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q A by R minus Q B by R ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, ಈವನ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught QA by QB is different. QA can also be taken as common. ಯಾಕೆ QA ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, QA is equal to QB. ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ 1 divided by
ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ R1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R1 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ is positive and the relationship between electric field and potential is E is equal to minus dV by dr. The next question is define the terms drift velocity and or drift speed and mobility of an electron in a conductor. So this drift velocity is defined as the velocity with which free electrons in a conductor get drifted in the direction opposite to the direction of applied electric field. So ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ mu is equal to the ratio of drift velocity to the electric field. So these are the two definitions of drift velocity and mobility. Next question is explain how galvanometer can be converted into an ammeter. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನ ammeter ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So an ammeter is actually as a current measuring device. So it is included in series in a circuit to measure the strength of current. ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 0 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಬೈ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ RS ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ RS represents the resistance of the resistance which you have to connect to the galvanometer to convert it into ammeter. Okay, so the RS value can be calculated using this formula. ಈ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, RG ಅಂದ್ರೆ resistance of the galvanometer, this is the resistance of the galvanometer. So the total effective resistance is given by 1 by RE is equal to 1 by RG plus 1 by RS, because ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ RG RS ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RS ಪ್ಲಸ್ RG. ಆರ್ ಇದರಿಂದ ನೀವು 1 by RS is equal to 1 by RE minus 1 by RG. So from this RS can also be calculated. Further ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ RS is equal to potential difference across RG. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾಸ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು I minus IG into RS is equal to IG into RG ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಫರ್ದರ್ RS will be equal to IG RG divided by I minus IG. ಸೊ ಈ RS ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್. Next question is write the expression for magnetic field inside a solenoid and explain the terms. So magnetic field inside the solenoid is given by B is equal to mu naught Ni, where B is the magnetic field inside the solenoid, mu naught is the permeability of free space, N is the number of turns per unit length and I is the electric current. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಕ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್. ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಕ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
So it is the total angle between the direction of total magnetic field of the earth and a horizontal line in the magnetic meridian. Next question, there is one small numerical kottidare. A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 1.5 ಹೆನ್ರಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ 0 to 20 ಆಂಪಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ 1.5 ಇದೆ, ಡಿ ಐ ಇಸ್ 20 minus 0 which will give us 20 and dt is 0.5 second. So this is from the chapter electromagnetic induction ಇಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಪೈ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So from the definition of mutual inductance, ratio of magnetic flux to current. So m is equal to d pi b by di. d pi b is equal to m di ಆಗುತ್ತೆ. Now we have the value of m, we have the value of di also. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 Weber ಬರುತ್ತೆ. Next question, what is wave front? Name the type of wave front observed from a distant point source. So locus of all the particles vibrating in same phase na we call as wave front. And on the point source in the emit ago wave front is a plane wave front. What is the distant object in the ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ 2 marks questions. Next let's discuss about the 3 marks questions. ಸೊ 3 marks question ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 questions ಕೊಡ್ತಾರೆ. You have to write any 5 questions. The first question is write the any 3 properties of electric field lines. So there are many properties, ನೀವು any of the 3 ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೆ, that is enough. So electric field lines start from positive charge, end at negative charge. If there is a single charge, they may start or end at infinity. They do not form closed loops. Third point is field lines are continuous in a charge free region. Fourth property is 2 field lines can never intersect. Fifth property is field lines are parallel in uniform electric fields. They are tangent at any point. Tangent at any point gives direction of the electric field. And the 7th point is number of field lines gives intensity of the electric fields. So ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ 3 marks ಕೇಳಿದರೆ, ಎನಿ 3 ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ system of 2 point charges in the absence of external electric field. Now let's derive the expression for potential energy of a system of 2 point charges in the absence of external electric field. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ R12 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಚಾರ್ಜಸ್ Q1 Q2 ಇದೆ, ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R12. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ infinity
ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ dW1 is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ Q2, which is another charge, is moved from infinity to B. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು Q1 at a distance R12 is, first potential ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. V1 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R12. Okay, next work done we will write. Alright, so work done, which is dW2, is equal to V1 into Q2. Potential at this point ಏನಿರುತ್ತೋ multiplied by the charge Q2. So dW2 will be equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 divided by R12 is the potential at this point due to Q1. Multiply it by Q2. So total work done, total expression for potential energy is dW1 plus dW2, that is equal to 0. So dW1 ಏನಿದೆ 0 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ dW2 ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ dW2. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ Q1 divided by R12 into Q2. So the work done is potential energy stored here. It implies ಇಲ್ಲಿ ಈ dW ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ U ಆಗುತ್ತೆ potential energy, and it is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R12. So this is an expression for, final expression for potential energy of system of two charges in the absence of external electric field. ಫಸ್ಟ್ dW1 ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ dW2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. dW2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ V1 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ V1 is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 R12 and dW2 is this multiplied by Q2. ಸೊ dW1 0 ಇದೆ, dW2 ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. The next question is, write any 3 limitations of Ohm's law. Again, there are many limitations of Ohm's law. ನೀವು just 3 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಒಂದು, Ohm's law is applicable only for good conductors. It is not applicable for very high and very low temperatures. It is applicable only when the physical conditions like temperature, pressure and tension remains constant. This law is not applicable for semiconductors, thermistors, vacuum tubes, etc. And in certain devices, I is not proportional to V beyond certain stage. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ I is not proportional to V ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ 3 if you write, that is enough. Moving on to the next question, state Kirchhoff's laws. Name the Kirchhoff law which is a consequence of principle of conservation of energy. So first law is also called as current rule or junction rule. It states in any closed or closed electrical network, the algebraic sum of the currents meeting at a junction is equal to 0. Or ಇದನ್ನ current entering a junction is equal to current leaving ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Next, second law, which is also called as loop rule or voltage rule, says the algebraic sum of the EMFs and the changes in the potentials around any closed loop or a mesh in an electrical network is 0.
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಲಾಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ is actually a consequence of the conservation of energy. Now moving on to the next question, they are asking obtain an expression for radius of circular path of charged particles, a charged particle in a magnetic field. Now let's derive an expression for the radius of circular path of charged particle in a magnetic field. So this is the figure. Actually ಒಂದು charged particle when entering perpendicular to the magnetic field, it undergoes circular motion. ಇದನ್ನ ನೀವು in terms of words ಬರೀಬೇಕು. Charged particle entering perpendicular to the magnetic field undergoes circular motion. So when a charged particle is moving in a magnetic field, the magnetic force on the charged particle is perpendicular to its velocity. So here the magnetic force acting is given by F is equal to Q V cross B. Okay, since V and B both are perpendicular, idanna navu also we can write QVB sin theta, and here theta is equal to 90 degree. Yake anta helidre V and B are perpendicular to each other, so F will be QVB agutte. Next, the centripetal force on the charged particle of mass m moving with the velocity is given by centripetal force. ಬರ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. Centripetal force expression is given by mv square by r, and this centripetal force is provided by this force QVB. The perpendicular force QVB acts as a centripetal force. So ಇದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ QVB is equal to mv square by r. ಒಂದು v ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and we will get r is equal to mv divided by qb, and this mv is actually momentum here p, so r can also be written as p divided by qb. So equation is the expression for radius of the circular orbit. All right, so the expression for radius of circular path of charged particle in a magnetic field. General force expression is q v cross b. V cross b na vb sin theta anta baritivi. Theta is 90 degree because V and B are perpendicular to each other. Centripetal force expression barkobeku mv square by r, and this force are equal to each other. Equate madidre namige r expression barutte. The next question is name any 3 sources of energy loss in a transformer. So energy loss in a transformer ge sources na baribeku. So the sources are loss due to copper wires, resistance of the copper wires, loss due to flux leakage, loss due to eddy currents, and hysteresis loss. Any 3 bardru it is enough. Next, write any 3 characteristics of nuclear forces. Once again, there are many properties or the characteristics of nuclear forces. Ishtralli any 3 bardre it is enough. So the nuclear forces are the strongest forces in nature. Nuclear forces are short ranged forces. Nuclear forces are charged independent. Forces have the property of saturation, I mean nuclear forces. Nuclear forces are spin dependent. Nuclear forces are exchange forces. Nuclear forces have a repulsive core. Nuclear forces are non-central. So 8 I have mentioned here, but 8 alli any 3 bardru it is enough. Next one for 3 marks,
Give any three differences between n-type and p-type semiconductors. So n-type p-type semiconductor difference na kelta idare avaru. So pentavalent impurity na pure semiconductor jote dope madadaga we will get n-type. It is obtained when a pure semiconductor is doped with pentavalent impurities. p-type ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈವೆಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್. ಇನ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ electrons. Okay, next, in n type conductivity is mainly due to electrons. In p type conductivity is mainly due to holes. In n type majority charge carriers are in the conduction band. In p type majority charge carriers are in the valence band. n type donor impurity level is closer to the conduction band. In p type acceptor impurity level is closer to the valence band. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಪಿ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. So in today's class we had discussed about 1, 2 and 3 marks questions. Practice these questions. In the next video we will be solving the numericals and 5 marks questions of the model question paper 1. So thank you so much for watching and keep studying.